Glory to God. ¿Cuántos están gozosos en esta noche? How many are joyful in this night? How many know that we have a God that is incomparable? ¿Cuántos saben que tenemos un Dios que no se puede comparar? Amén. Un Dios grande y terrible. We have a great and terrible God. Terrible in the sense of great. Amen. Amen. Tonight is a night of worship. Esta es una noche de adoración and praise unto God because He is good. Porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Amen. Oh, thank God for the praise team. Thank you guys. Man, muchos se ríen de mí porque me gusta cantar coritos antiguos. Pero a mí me gusta. A lot of people make fun of me because I like to sing some old Christian songs. But you know what? Praise be to God because I do it with all of my heart, with all of my strength. Lo hago con todo el corazón. Y la gloria y la honra lo lleva al Señor. And praise and the honor, God takes it. Amen. Amen. Hallelujah. Oh, Lord God. That is one of my favorite songs. Es uno de mis cánticos favoritos, que no hay Dios como nuestro Dios, that there is no God like our God. Amen. Amen. I just want to say thank you to Johnny and thank you to AB. We miss having you, AB. Amen, bro. Amen. Les voy a invitar a los que quieren. I'm going to invite those that want to. Es una invitación. It's an invitation. Los que se quieren acercar, for those that want to come in a little bit closer. We're a nice group, and we don't bite. Somos un grupo bueno y nomás les voy a invitar que pasen, que se arrimen un poco más cerca para hacer esto más íntimo so that we can make this a little bit more intimate. I'm not forcing you guys, but I would like for you guys to come and join me. No les estoy forzando, pero me gustaría que si ustedes pueden pasar y acercarnos, amén. Porque sé que el Señor tiene un mensaje en esta noche, because I know that God has a message tonight, amen. Amen. ¿Cuántos pueden dar este fuerte aplauso al Señor? How many can give God a praise offering, amen? Our hands. Amen. I want to give thanks and honor to Pastor Frank. Le quiero dar gracias y honor a nuestro pastor Frank de la Cruz, que ha sido una bendición para con nosotros. He has been a blessing to us. Praise God. Amen. Más que nada a nuestro Señor. More than anything to our God. Porque el Señor es el que está haciendo cosas en cada uno de nosotros. Because God is doing something in each and every one of our lives. Yo no estaría aquí si no fuera por nuestro Señor Jesucristo. I wouldn't be here if it wasn't for our God. Our God is worthy to be praised. Nuestro Señor es digno de ser alabado. Amén. Amén. Entiendo que es un servicio juvenil. I understand that it's a youth service. Pero este es un mensaje que toda la iglesia debería de recibir. But this is a message that the whole church should receive. Amen. For the youth, you guys are going to notice that it's going to sound very familiar. It's going to be a study that I've already given you guys. Most of you guys weren't there. But it's a good reminder. Good reminder. The focus of this year for Higher Praise is growth, amen? But you cannot grow if you don't have Jesus in your life. If you don't have Jesus in your church. If you don't have Jesus in your pulpit. And if you don't have Jesus in your worship. Amén. El enfoque para Higher Praise en 2024 es crecer, pero uno no puede crecer sin Cristo. La iglesia no puede crecer sin Cristo. La alabanza sin Cristo, la predicación sin Cristo. Todo regresa a Cristo. Everything falls back to Christ. Amen. Y les quiero entregar un mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. I want to give you guys a message that God has put in my heart. Y al final vamos a pedir que los jóvenes pasen adelante para que se oren por ellos. I'm going to ask the youth at the very end if they can pass up so that they can get prayed for. Amen. Pero vamos a entrar a la escritura. Let us start in scripture. Les voy a invitar que abren sus Biblias conmigo en la carta a los Efesios, la de Éfeso, capítulo 2. I'm going to ask you guys to open your Bibles with me to Ephesians. The letter to Ephesus, chapter 2. Amén. Capítulo 2, versículo 11 al 12. I'm going
going to read chapter 2, verse 11 and 12. Amen. Y estos van a ser los versículos para comenzar. These are going to be the starting scriptures. No nos vamos a quedar aquí. We're not going to stay here. Pero vamos a regresar al fin del mensaje aquí. But we're going to finish the message back here. Dice así. Versículo 11, verse 11, says this. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecho con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Verse 11 says as such, therefore remember that you once Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by what is called the circumcision made in the flesh by hands, that at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Vamos a inclinar nuestros rostros. We're going to bow our heads. Y vamos a orar. Amen. And we're going to pray. Dear Heavenly Father, we give you the honor, the glory, and the praise because you've been so good to us, Lord. We understand that we wouldn't be here without you, Lord God. You know that I am just a servant, Lord. I am nobody, Lord, before your eyes. But I am standing here in front of your people, begging of you that you may speak to your children. We just come humbly before you, Lord, knowing that we've made mistakes along the way, but that you are merciful and graceful. Te adoramos y te exaltamos, bendito Señor, porque solamente usted eres bueno y para siempre es su misericordia. Y le suplicamos que usted nos perdone de todos nuestros pecados y que usted derrame de su presencia en esta noche para tocarnos, para restaurarnos, para darnos un mensaje que nos puede tocar el corazón, que nos encuentres para transformar nuestras vidas. Te suplicamos, bendito Señor, y para siempre sea gloria y honra suya. In the name of Jesus Christ, we thank you. We thank you, God. Amen. Amen. You may take your seats. Pueden tomar sus asientos. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Amén. Muchos saben que muchos, o tal vez no muchos, algunos, pero hace 3 años tuve un accidente que casi me costó la vida. No sé si se acuerdan, pero tuve como 500 a 600 libras de madera caer sobre mí, que casi me mata. I'm not sure if you guys remember or know, but about 3 years ago, I had an accident that almost cost me my life, where approximately 500 to 600 pounds of wood fell on my head, and I'm supposed to be dead. Y después de eso le estaba preguntando al Señor, Señor, usted me has dado la vida, me has rescatado, ahora ¿qué quieres que yo haga? And at that time, I asked the Lord, right after I asked the Lord, Lord, you have saved my life. You have saved me. What is it that you want me to do? Y la primera cosa que el Señor me mostró, and the first thing that God showed me, porque no estaba bautizado en ese tiempo, because I wasn't baptized at that time, me mostró Romanos capítulo 6. He showed me Romans chapter 6, que habla del pecado, which talks about sin. Pero también habla que nosotros somos muertos a través del pecado, but it also says that we are dead to sin,
somos muertos al pecado por el bautismo, but it also says that we are dead to sin through baptism. And I understood right away that the Lord wanted me to repent, believe the gospel, and be baptized. Y había reconocido que el Señor me estaba diciendo, arrepiéntate, bautízate. Amén. Pero algo con la cual he batallado, but something that I have always struggled with. Siempre he batallado con esto. I have always struggled with this. Era creer que Dios estaba cerca conmigo. It was to believe that God was close to me. Me sentía indigno del sacrificio del Señor en mi vida. I had felt unworthy of the sacrifice of our Lord in my life. Y sí somos indignos de recibir tal sacrificio, and we are unworthy to receive such sacrifice. Pero el Señor nos ha comprado con su sangre, but the Lord has bought us with his blood. El valor que nosotros tenemos es a causa de la sangre que fue derramada por nosotros. The worth that we have is based on the blood that was shed out for us. Y aún así batallé creyendo que me podía acercar a Dios. But even then I had a hard time believing that I was able to get close to God. Y dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo. Todos nosotros que no somos bautizados estamos alejados de Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nosotros, antes de Cristo, antes de dar nuestra vida a Cristo en el bautismo, estábamos alejados del Señor. No había nada que nos podía acercar al Señor. Amen. The word of God says, therefore remember that you once Gentiles in the flesh, which is what we are before Christ, before baptism, who were called uncircumcision by what is called the circumcision made in the flesh by hands, that at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Anybody that isn't baptized, before they are baptized, they are strangers, enemies of God. Antes de ser bautizados, nosotros estamos alejados del Señor y enemigos de nuestro Señor. Pero yo entendía que después de dar mi vida a Cristo, yo era un hijo de Dios. But I had understood that once I gave my life to Christ, I was a child of God. Pero batallaba en creer que todavía me podía acercar con Dios. But I had still struggled with believing that I was able to grow closer to God. Por cuanto mi pecado, mi actitud, mi carácter, because of my sins, my attitude, my character. Y voy a ser sincero, and I'm going to be sincere. A veces todavía batallo con eso, and I sometimes still struggle with that. Cuando nosotros reconocemos la santidad de Dios, ¿cómo es que nosotros nos podemos acercar? When we understand the holiness of God, how is it that we can get close? And so I want to speak to you guys about what is it that brings us close to God. So les quiero compartir qué es lo que nos acerca hacia Dios. Así que vamos a dejar estos versículos y nos vamos a ir a un tema completamente diferente. We're going to leave these scriptures and go to a completely different topic. Amen. Les voy a invitar que me sigan en Proverbios. I'm going to invite you guys, if you guys want to follow me, to Proverbs. Capítulo 17, chapter 17, versículo 15, verse 15. Amen. Como hijos de Dios, as children of God, we need to take confidence in that we can come boldly before God. Nos deberíamos de confiar de que nosotros sí podemos venir delante del Señor. Pero antes de eso, tenemos que
ponernos en pensar en esto, but before that we need to think about this. Y dice así: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos a dos son abominación a Jehová. He that justifieth the wicked and he that condemneth the just, even they both are abomination to the Lord. Amén. Hay dos cosas hay más de dos cosas, pero en este versículo hay dos cosas que son abominación al Señor. There's two things, there's more than two things, but in this verse there are two things that are an abomination to God. Amen. El que justifica al impío, the one that justifies the wicked, y el que condena al justo, and the one that condemns the just. Amén. Me explico. Hay dos cosas, two things that we are going to focus on, que nos vamos a enfocar. El que justifica al impío y el que condena al justo son abominación al Señor. The one that justifies the wicked and condemns the just, they are an abomination to God. Ahora vamos a ir a Romanos capítulo 4. We're going to go to Romans chapter 4. Amen. Versículos 5 y 8, verse 5 and 6. Dice así, and it says as such. Sorry, verses 5 to 8. I'm going to go to verses 5 to 8. Dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David hablaba de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Verses 5 to 8 says, but to him who does not work but believes on him who justifies the ungodly, his faith is accounted for righteousness. Just as David also describes the blessedness of the man to whom God imputes righteousness apart from works. Blessed are those whose lawless deeds are forgiven and whose sins are covered. Blessed is the man whom the Lord shall not impute sin. Ahora, si estamos leyendo estos versículos, entendiendo lo que estamos leyendo, if we are truly understanding that which we are reading, we need to be overwhelmed. Nos deberíamos de sentir un poco inquieto. ¿Por qué? Porque en los proverbios, because in Proverbs, la palabra dice que el que justifica al impío es abominación delante del Señor. Why? Because in Proverbs it says that the one that justifies the wicked is an abomination to God. Pero aquí, en versículo 5, but here in verse 5, dice que Dios justifica al impío. It says that God justifies the wicked. ¿Cómo puede ser que en el Antiguo Testamento la palabra de Dios nos dice que esto es una abominación delante del Señor, el que justifica al impío? Pero aquí en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos dice que Dios justifica al impío. How could it be that in the Old Testament the Word of God says that the one that justifies the ungodly or the wicked is an abomination unto God, but here in the New Testament Paul says that God justifies the wicked? Es como si Dios está quebrantando su propia ley. It's as if God is breaking his own law. ¿Cómo puede ser? How can it be que Dios justifica al impío y no se está sometiendo a sus propias leyes, su propia naturaleza? How is it that God justifies the wicked and is not keeping with his own law, with his own nature? Parece ser una contradicción. It seems like it's a contradiction. Because if God justifies the wicked, then he doesn't maintain his justice.
Porque si Dios justifica al limpio, no mantiene su justicia. Puedes decir, ¿cómo? You can ask how. El Señor es todopoderoso, Él nos puede perdonar de nuestros pecados. You can say, God is love, He can forgive us of all of our sins. Pero hay un problema. But there's a problem. ¿Cómo es que podemos resolver esto? How is it that we can resolve this? O tal vez no miramos el problema. We may not even see the problem. What's wrong with God justifying the wicked? ¿Qué es el problema con Dios justificando al limpio? Si Él nos puede perdonar, if He can forgive us. Les voy a dar un ejemplo. I'm going to give you guys an example. Usted está aquí, dejó toda su familia en casa. You guys are here, you guys left your whole family at home. Regresa a su casa, you guys return home. Y miras a fulano de tal, un tipo que mató a toda su familia, and you see a man that killed off all of your family. Y quiere salir, and he wants to come out and leave, escape. Usted lo empuja, lo amarra, llama a la policía, lo llevan a corte. But you guys push him over, tie him up, call the cops, take him to court. En el día de corte, in the day of court, the judge says, ¿sabes qué? Soy un juez amoroso. You go to the court on that day and the judge says, you know what? I'm a loving judge. Te perdono. I forgive you. Vete. Go. ¿Estarían de acuerdo con eso? Would you guys agree with that? Would you guys agree with a judge letting go somebody that murdered your entire family? ¿Estarían de acuerdo con alguien que el juez deje caminar o deje ir alguien que había matado a toda su familia? ¿Por qué? Why? Porque no es justo. Because it's not just. Un crimen había cometido. He has committed a crime. No se puede ir hasta que la justicia es cumplida. He cannot leave until justice is satisfied. Vamos a gritar, queremos justicia. We're going to yell out, we want justice. Y ponemos al juez y le llamamos un juez corrupto porque lo que está haciendo, como en inglés, le está poniendo los pecados debajo de la alfombra. Cry out justice, and we'd say that the judge is corrupt and he's just sweeping away the sin of the guy under the rug. Es lo mismo con Dios justificando al limpio. It's the same with God justifying the wicked. ¿Por qué? Porque justicia tiene que ser cumplida, because justice needs to be satisfied. Y no es una ley encima de Dios, and it's not a law above God, sino la misma naturaleza de Dios. But it's God's very nature. Él es justo. No es algo parte de Él. Él es justo. Él es justicia. This is something, a part of God. This is not something that's a part of God. That's who God is. He is justice itself. Así que Dios no puede solamente perdonar nuestros pecados. That means God can't only and just forgive our sins. ¿Por qué? Why? Because justice needs to be satisfied. Porque la justicia tiene que ser cumplida. Y es la justicia de Dios sobre el hombre por causa del pecado. And it's the justice of God over man because of sin. Sin is a great problem before God. El pecado es un gran problema delante de Dios. Por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. For all have sinned and fall short of the glory of God. So, ¿cómo es que Dios justifica al limpio y mantiene su justicia? So, how is it that God justifies the wicked and maintains His justice? Porque nosotros somos los impíos. Because we are the wicked. We were enemies of God. Éramos enemigos de Dios. Nosotros somos los cuales el Señor nos perdonó y nos justificó. We are the ones God has forgiven and justified.
But if God contradicts himself, he is no longer truth and everything he says is a lie. Pero si Dios se contradice, él ya no es verdad mismo. Y todo lo que él dice es una mentira. Esto es una pregunta muy grande. This is a great problem that we have. Pero en esto se encuentra el evangelio. But in this, we see the gospel. How is it that God can justify you and me and maintain his justice? ¿Cómo es que Dios puede justificar a usted y a mí y mantener su justicia? Vamos a ir a Romanos capítulo 3. We're going to go to Romans chapter 3, versículo 21 al 26, verses 21 to 26. Y esto es muy importante. And this is really important. Porque si nosotros no creemos en esto, si nosotros no entendemos esto, algo está mal. Porque toda nuestra fe está basado en esto. If we do not understand this or if we don't like it, there's something wrong because our faith depends on this one thing. La justicia de Dios debería de ser cumplida sobre nosotros a causa del pecado. God's justice was supposed to be satisfied for us because of sin. El Señor tiene que juzgar a causa del pecado. Nosotros le hemos desobedecido. God has to judge us because we have disobeyed him. We have sinned before the holy and righteous God. Hemos pecado delante del Dios santo y todopoderoso. Así que, ¿cómo es que el Dios puede mantener su justicia? How is it that God can maintain his righteousness? Y dice así, versículo 21, verse 21. Amen. It says, but now the righteousness of God without the law is manifested. Righteousness has two meanings. It's the purity of God and the right standing with him. Being witnessed by the law, the written law, and the prophets. Dice, mas ahora sin la ley, que es la Torah, la justicia de Dios. En realidad esa palabra justicia debería de ser rectitud, que tiene dos significados. El estándar de pureza de Dios y un bienestar con Dios. La justicia o la rectitud de Dios se ha manifestado, testificada por la ley que es el Antiguo Testamento y por los profetas. Next. Even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe, for there is no difference. La rectitud de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. For all have sinned and come short or fall short of the glory of God. Por cuantos todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Being justified, que es nosotros, or being justified, which is us, freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus, siendo justificados, hablando de nosotros, gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Whom God had set forth to be a propitiation. La palabra, the word propitiation is the atoning sacrifice that appeases God's wrath. Through faith in his blood, to declare his righteousness for the remission of sin that are past through the forbearance of God. Forbearance means, it's a legal term meaning the ability to not exercise or the restraining of oneself of not exercising legal right for somebody that is in debt. Dice, al cual Dios ha propuesto como propiciación. La palabra propiciación quiere decir, es un sacrificio que satisface la ira de Dios por el pecado. Por la fe en su sangre, para manifestar de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, Dios se detuvo de ejecutar su derecho de juzgarnos a causa de nuestro pecado. Next, please.
to declare, I say at this time his righteousness, that he, look, that he might be just and the justifier, which believeth in Jesus. Con la mira de manifestar su justicia en este tiempo. Y mira esto, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La palabra de Dios nos está diciendo que a través de nosotros poniendo nuestra fe en Cristo Jesús, Dios lo que está haciendo es justificando al limpio. What the scripture is telling us is that when we place our faith in Jesus Christ, God justifies the wicked. Pero ¿cómo? But how? Recuérdese que el problema es el pecado. Eso es lo que Dios tiene que juzgar. Remember that the problem is sin. That is what God has to judge. Por eso tiene que derramar de su ira, de su justicia. That's what he has to pour out of his wrath and of his justice. Y la palabra nos dice que Cristo, the word of God says Jesus. ¿Cómo es que Cristo se conecta a esto? How is it that Christ connects to this? Si estamos hablando de un juez siendo justo, we're talking about a judge being just. Imagínase la misma situación. Imagine the same situation. Pero antes que el juez haga el juicio, but before the judge gives the sentence, alguien aparece en el corte. Somebody comes into the court y dice, yo tomaré su lugar. Deme a mí la sentencia. What if somebody comes into the courtroom and says, I'll take the sentence. I'll take the penalty. Porque en el primer ejemplo, el juez no podía perdonar al homicida. Because in the first example, the judge could not forgive the murderer. ¿Por qué? Porque no había juicio para cumplir. There was no justice to satisfy. Pero si alguien dice, yo voy a tomar su lugar. But if someone says, I'm going to take his place. Ahora el juez tiene la oportunidad de satisfacer justicia y también perdonar. But if somebody else comes into the picture and says, I'll take the penalty, then the judge has the opportunity to say, to satisfy justice and to forgive the murderer. Nosotros no entendemos qué tan grave es el pecado delante de nuestro Dios. We do not understand how serious sin is before our God. La palabra de Dios nos dice en Isaías, que creo que es capítulo 59, que nos dice que la mano de Dios no está tan pesada para salvar, ni su oído que no puede oír, sino es nuestro pecado que nos separa de nuestro Dios. The word of God says in Isaiah, I think it's chapter 59 or 60, where it says that God's hand is not short that it cannot save, nor his ear dull that he cannot hear, but it is your sin that separates you from your God. El pecado es tan grave delante de Dios. Sin is great before God. Es algo que tiene que juzgar. It's something he has to judge. Y todos nosotros hemos pecado. We all have sinned. Imagínase que aquí en la pantalla, todos sus pensamientos durante esta semana, el Señor nomás, los pensamientos de Danny Cruz, ahí. What if God, right here, puts everything you thought of this week, just right here, says the thoughts of Daniel Cruz this week. Imagínese sus pensamientos aquí. Imagine your thoughts here. Muchos de nosotros no estaríamos a gustos aquí. Many of us wouldn't be comfortable being here. Es en la naturaleza del humano pecar. It's in man's nature to sin. Y es en la naturaleza de Dios de juzgar. And it's in God's nature to judge. Imagínase,
todos los pecados que ha cometido Daniel Cruz aquí, en toda mi vida, yo no regresaría aquí. Imagine all my sins up there, I wouldn't come back. Es mi pecado que me aleja de mi Dios. It is my sin that separates me from my God. Pero alguien vino a esa corte y dijo, yo voy a tomar el lugar de Daniel Cruz. But somebody came on that court day and said, I'm going to stand in Daniel Cruz's place. ¿Cómo es esto? How is this? Vamos a ir a 2 de Corintios. We're going to go to 2 Corinthians chapter 5, capítulo 5. El último versículo, versículo 21. We're going to go to the last verse, verse 21. Dice así. For he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La palabra aquí está diciendo, aquel que no conoció pecado, hablando del Señor Jesús, hizo pecado. El Padre hizo al Hijo pecado por nosotros. This verse says, for he hath made him, God, made him, Jesus, to be sin for us, who knew no sin. That we might be made the righteousness of God in him, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pregunta. Question. En la cruz, ¿se convirtió Jesús realmente en pecado? On that cross, did Jesus Christ really, completely become sin? The answer is no. La respuesta es no. Hay muchos que creen que en esa cruz el Señor Jesucristo realmente se hizo pecado delante de los ojos del Padre. There are people that believe that on the cross Jesus Christ literally became sin before the eyes of God. Pero eso no es lo que la palabra me dice, but that is not what Scripture tells me. Porque el Cordero de Dios debería de haber sido sin mancha, sin arruga. Because the Lamb of God was supposed to be blameless and without spot. La única cosa que debería de manchar el Cordero era su propia sangre. The only thing that was to dirty the Lamb of God was his own blood. So, ¿cómo es que resolvamos eso? How is it that we resolve this? Esto es lo que dice lo siguiente. It's what it says. It says that we might be made righteousness of God in him, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Otra pregunta, another question. When we are baptized, are we made completely, perfectly righteous? Cuando nos bautizamos, ¿estamos hechos perfectamente rectos? No. Porque la palabra de Dios nos dice en Pedro que ahora el bautismo nos sala, pero no quitando las inmundicias del carne. No, because Peter says, now does baptism save, but not taking away the iniquities of the flesh or the nature or sinful nature. ¿Cómo es pues que nosotros somos hechos justicia o rectos delante de Dios? How is it that we can become the righteousness of God in him? Cuando nos bautizamos, nuestros pecados son perdonados y somos declarados bien delante de Dios. When we are baptized, we are declared right before God. El Señor nos trata, sabe que pecamos, nos trata como justos. God treats us. He sees that we sin. He knows that we sin, but He treats us as just. Porque cuando nos mira a nosotros y si somos bautizados, el Señor no nos mira a nosotros mismos. Porque el que está bautizado de Cristo está vestido. Because the one that is baptized, he is clothed of Christ. Así que el Señor cuando nos mira a nosotros, mira la justicia del Señor en nosotros. So when we are before God, God sees the righteousness of Jesus in us. Pero el Señor nos trata como justos. God treats us as just. Es lo mismo
El Señor no se convirtió literalmente en pecado. Jesus did not literally become sin. He was treated as guilty. Fue tratado como culpable por usted y por mí. For you and for me. We put him on that cross. Nosotros le pusimos en esa cruz. A veces no nos ponemos a pensar qué tan grave es que nosotros pusimos nuestro Señor en una cruz. Sometimes we don't understand nor think of that we put our God, our Christ on the cross. Y voy a aclarar algo. I'm going to clarify something. Dios no murió en esa cruz. God did not die on the cross. Dios es vida. Dios es vida, no puede morir. God is life, so he can't die. Pero el cuerpo que habitaba, the body that he was in, that body could die. Ese cuerpo sí podía morir. Así que no cree cuando alguien diga que Dios murió en la cruz. No puede ser. Don't believe somebody that tells you that God died on the cross. Estaba detrás de la iglesia, pero usted solamente se podía acercar hasta aquí. Imagine if God's presence was on the other side of this building, but this is as far as you could have gotten. Imagine being so far from God that you were from the pier and God was all the way over here and you had to serve him and worship him from all the way over there. Imagínese si usted estaba en el pier aquí en Oceanside y Dios estaba aquí y usted lo tenía que adorar desde ahí, ¿qué tan lejos de allá? Pero ahora a través del sacrificio, but now through the sacrifice. El Señor no está aquí, guys. God is not right here. Todos levanten sus manos. Everybody raise up your hands. Todos levanten sus manos. Well, una está bien. Ponlo aquí. You put it right here. Ahí está. He's right there. He's right there. Está allí. Aún y está, tal vez está hablando a través del púlpito, pero ahí está con usted. He might be speaking right here from this pulpit, but he's right there with you. Whenever you are going through a difficult situation, whenever you are going through something difficult, God is always there. You don't have to wait to get a church. He is with you. Cuando está pasando por dificultad, el Señor está ahí con usted. No tiene que esperar hasta que llegue a la iglesia. Está con usted. Porque alguien pagó el precio para que Dios viva dentro de usted. Because somebody paid the price so that God can live in you. Así que deja de pensar que tanto el ayuno, tantas horas de oración, tantas horas en leer la palabra es lo que te va a acercar a Dios. Stop believing that because you fast a lot, because you spend hours in prayer, because you spend hours reading God's word that you're going to get close to God. Todo el trabajo ya lo cumplió el Señor. All that work Christ has fulfilled it. La palabra dice: vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. The word of God says, you who were sometimes far off, you've been brought close by the blood of Christ. Dios no está esperando que ayunes 40 días para acercarse con Él. God is not waiting for you to fast 40 days so that He can get close to you. Está esperando que lo dejes dentro de tu corazón. He is waiting that you let Him inside your heart. You guys, because I have suffered a lot of rejection and hurt. And I've made my life so difficult in believing that I was so guilty, even though I know that I was. But don't go in this rabbit hole that some of these adults here believe that you have to live a perfectly righteous life, not sinning at all, so that Christ can come and sit next to you. Yes, we do have to live righteous lives.
but we are forgiven. So start acting and behaving like you were forgiven. So that when you go in ministry, you knowing you are unworthy, you know that you can say, I'm forgiven. So that when you are going through hard times and you make a mistake, you know you are forgiven if you place your faith in Christ. There's no more sacrifice for sin. There was one that was eternal and perfect. So that you can say, God is right here. Iglesia, church. Si nosotros nos encontramos en pecado, if we find ourselves in sin, ahorita vamos a declarar libertad. We are going to declare freedom right now. Algunos de nosotros tenemos perspectivas de víctimas. Some of us have victim mentalities. It's time to break it. Muchos piensan que Dios no los puede usar. Es tiempo de romper con eso, deshacernos con eso. Some of us think that God can't use this. It's time to do away with that. I'm here because God has called me, not because I deserve it. Estoy aquí porque Dios me ha llamado, no porque soy digno de Él. ¿Cómo es que Dios me puede usar a alguien como yo? How is it that God can use someone like me? When I make it to heaven, cuando llegue a los cielos, y me preguntan, ¿por qué estás aquí? And they ask me, why are you here? No voy a decir que es las tantas horas de oración ni los muchos servicios. I'm not going to say it was the many hours of prayer nor the multiple times of going to service. Cuando llegue a los cielos, when I get to heaven, it's going to be because someone died for me 2,000 years ago. And His blood is sufficient enough to cover me right now and to take me to heaven. Voy a decir es porque alguien 2,000 años atrás murió por mí y su sangre es suficiente para cubrirme de mi pecado y llevarme a los cielos. If you are new here, or maybe you've been going to church your whole life, this is our God. Si usted eres un visitante aquí o tal vez no has escuchado esto, has ido a la iglesia todos sus años, esto es nuestro Dios. I'm going to ask the youth to come up. Voy a pedir que los jóvenes pasen. Y después voy a invitar toda la iglesia, and afterwards I'm going to invite the whole church. Brother Ricky. Yo sé que Dios les quiere usar. I know that God wants to use you. I know God wants to use you guys. Yo sé que Dios les quiere usar. Ahorita va a ser los jóvenes. Right now it's going to be the youth. Afterwards it's going to be the whole church. Afterwards it's going to be the whole church. Pero después va a ser toda la iglesia. Le voy a pedir a nuestra hermana Mari si puede pasar. Come, sister. Yo no sé si ustedes saben, I'm not sure if you guys know, pero la hermana tiene una gracia profética. The sister has prophetic grace. Come here on this side, sister. I'm not sure if she has the gift of prophecy. No sé si tiene el don de profecía. If she's a prophetess herself, si es profeta ella misma, or tal vez tiene gracia de profeta, or maybe she has a prophetic grace. Pero el Señor la ha usado muchas veces en mi vida juntamente con el brother Dolphin. I'm going to prophesy and pray for the sisters right now. Les voy a invitar que toda la iglesia se ponga en pie. In Jesus' name, fill her up. In Jesus' mighty name. You're going to prophesy what God puts on your heart to all the young ladies right now. And only what God puts in your heart. Nothing else.
Yes, more, more, more in Jesus' mighty name. You can go ahead and minister whenever the Lord leads you. I want everybody, all of the youth, to raise their hands. I'm only gonna minister to the guys. The sister's gonna minister to the youth. I'm gonna pass by y'all. I might shake your hand, might put my hand on your shoulder. But if God is gonna do something, He's gonna do it good. It's not me. Amen. Amén. Quiero que toda la iglesia esté en oración porque Dios va a hacer algo grande en esta noche. I want the church to be in prayer because God is going to do something great. I don't believe in no God that sits upon a cross on a church wall. I believe a God that can manifest Himself right here and right now. Amen. Jesus.